recording. So first, let's have mathematics. Sige, pag-andam mo og paper and pencil. Please, pag-andam og paper and pencil. Okay, I hope na ready na. Wait lang, ma'am. Sige, just choose the correct option. Letter lang. Okay, mathematics, fourth quarter reviewer. Number 1. What is its diameter if the given circle has a radius of 9 centimeter? What is its diameter if the given circle has the radius of 9 centimeter? Now, kung saan man nato pagkuha ang diameter gani if ang given kay radius? Atong kluwar din ha kay radius and diameter. Unsa gani na ang kanang diameter class? Asa man na siya? Sa circle, sa rectangular prism, asa man na siya? Okay, kindly unmute your mic. Sige, if you want to answer. Sige, Rowell. Asa man na, Rowell? Ang kanang diameter. Yes, Rowell. Unmute your mic, please. Circle? Okay, very good. Sa circle. So, asa man na siya dapat sa circle? Ako sa i-unshare ha. Magpakita ko og parts sa circle. So, let's say this is your circle. Parts of a circle. So, ang kanang diameter of radius, i-manage na ninyo that it is kanang sa circle na siya, nag-refer na siya sa circle. Na-choice nga moingon og rectangular prism or sa pyramid, ayaw na pailad. It's part of a circle. Sige, tanawa. Look at the picture of the circle. Unsa man ato ang describe sa diameter. The diameter is kaning long na line na blue. So, Nasa tunga, ma'am. Okay, it's a line that passes through the center. Oh, very good. That's a good idea, pero kulang lang siya, no? But the full idea there is ang diameter is a line nga muagi sa center, kaning dot na nasa tunga. It's a line that passes through the center of a circle from one endpoint to another endpoint. Now, how about the radius? Sige, asa man din ha ang radius. What is the color of the line sa radius? Green. Very good. It is the color green. Green. So, unsa may atong ma-describe sa radius? If ang diameter is a line from one endpoint that passes through the center to another endpoint, so unsa man ang radius?
Kay basin pag online review ninyo sa Google Forms, nagbutikaw-butikaw ra mo and nakataghap ra mo og answer. Ato explain, ato review. Sige, unsa may ma-describe nato sa radius? So, dabi, mag-check ta og lain nga parts sa circle. Lain na diagram. O, kani daw, be. O, unsa man ang radius? Be correct? Ruel. Sige, Ruel. Half sa? Bagis. Okay. It's also a line. Bagis. No? Kung sa Bisaya, a line segment nga gikan siya sa center to the side, to the kaning point dire sa circumference. So sa yung nga storya class, di na lang ayo na paglibog-libog. Katunga siya sa diameter. Unsay atong timailhan sa kanang radius? Katunga sa grade 5. Katunga sa diameter. Okay, mo na siya katunga sa diameter. So ang diameter, unsa may atong timailhan sa diameter? So kung ang radius kay katunga, unsa man ang diameter? Ha? Kung sa Bisaya, unsa man na nato pagstorya sa Bisaya? Tibuok. Tibuok nga line, di ba? Kung siya nga line, ang diameter. Gikan diri sa circumference sa left part mo kung sa line pod na Bisaya na term, gitunga niya ang circle sa diameter. Ang sa radius pod kay gikan siya sa center padung ang diri sa side or katunga sa diameter. Now let's go back to the question. What is its diameter if the given circle has the radius of 9 cm? So let's say this radius kay na 9 cm. Pila man kuno ang diameter? 18. Okay, it's 18 cm. Yun sa man nato pagkuha ang 18 class. Multiply times 2. Very good. Times 2 kay ang radius gud kay katunga ra gud siya sa diameter. So, to get the diameter times 2, i-multiply na to og 2 ang kaning 9 cm. So, to get the idea properly, allow me to open kanang whiteboard. Mag-open ko og whiteboard for outline. Makasuwat-suwat ah. Okay, so if ang diameter gani maoy gipangita, automatically it is radius times 2. If ang radius maoy gipangita, it is diameter divided by 2. Mo na siya. Again, if diameter ang gipangita, that's radius times 2.
Kung radius pod, kay diameter divided by 2. That's why the answer is 18 centimeter. Now, number 2. Which of the following is the formula in solving for the area of a circle? Unsa may formula sa pag-solve sa area sa circle? B. Pi r squared. Sige, to be accurate area of a circle. So, nanay duha ka buok class. No? What if ang given kay kani siya, if the given is the radius mo ng pi r squared. Oops. Again. Wait, dili mo akong pag-save. Web file yun di. Ako sa icon ha. Okay, here. If ang given sa problem kay radius, sige, suwatin ha sa inyong paper or notebook. If ang given kay radius, ang formula is area equals pi r squared. If the given is diameter, nahipod ang formula. Area is equals to pi times d squared divided by 4. Imusa na siyang i-multiply daan. Ang pi, ang d, ang diameter. Pero i-square sa na mo ang diameter daan. If the circumference is given, adto naman ni sa grade 6, or challenge na siya nga question. Area is equals to c squared. C is for circumference divided by 4 pi. I'm gonna teach you. Kisa man ang nag-turn on og microphone, please unmute. Akong pakita ninyo. If the given is diameter, ano ha? Let's say there is a circle with a diameter of 10 centimeters. Nya, ang ipagamit na formula sa grade 5 man, di ba, kay A, area of a circle is equals to pi r squared. So that is the formula. Nya, r man eh, di ba? Nya, diameter man ang given. Ay na lang paglisod-lisod, no? Kung magamit ka nga formula, it's good. But na shortcut. Just divide the diameter by 2, di ba? If ang radius maoy gipangita, i-divide nato og 2. So, 10 divided by 2, pila? 5. 5. So, 5 centimeter. Monay, shortcut. Shortcut na way. Yeah. So, 3, o pila may value sa pi? Review, pila value sa pi? 3.14. Okay, very good. Ayaw dyan na ninyo kalimti. Bisan maabot pa mo college. Naaghihapon na nga value. 3.14 times, pila yung radius na to? 5. 5 centimeters. Okay, 5 5. centimeters. Nya, squared man na, di ba?
So, unsa may buot pasabot anang squared? Let's review. Is it 5 times 2? 5 times 5? Unsa man na siya? 5 times 2. It's not 5 times 2. This is very wrong. Jud ka. 5. Unsa man siya dapat? 10. 5 times 5. It is dapat 5 times 5. Kaduhaon ang 5. So, it is, balik ko na to, copy, 3.14. 3.14 times 5 times 5. Bilang mo ng 5 times 5? 25. 25. 25. 25 centimeter Cube. squared. Dili cube. Okay, now multiply. 3.14 times 25. Pila man na? Pwede ra mo mag-use of calculator. 78.5. 3.14. 3.14 times 25. Very good. It is 78. 78.5. 78.5 centimeter squared. So, inana siya. Shortcut. But, inigabot ninyo sa high school or grade 6, basig tudluan mo ani nga formula, the same ra gihapon. All you have to do is to follow. Ma'am, what if kani nga formula ang ipa-follow? Pi d squared. What if kanang area is equals to pi d squared divided by 4. Pi is equals to pila man? Atong diameter ato ganina kay 10. Pila value sa pi? 3.14. 3.14. Okay, 3.14 times 10 squared, copy, divided by 4. Ato sa ni siyang unahon og answer ang diri. So, di sa ta mag-multiply, ari sa ta, 10 squared. Pila may value sa 10 squared? Is it 10 times 2 or 10 times 10? 10 times 10. 10 times 10. What is 10 times 10? 100. 100, very good. So, copy ang 3.14. 3.14 times 100 divided by 4. So, again, iuna sa nila 78.5. Sige, 3.14 times 100. Pila man? 3.14. Huh? 3.14 times 100. 300. 314. Okay, 314. Yan. Na pa may divided by 4? Divided by 4. 78.5. It is 78. 78.5. O, same ra ba siya og answer kaganina? Same ra? Yes, ma'am. O, same ra. Yes, ma'am. So, whether you use this formula or katong mag-shortcut ka, just divide the diameter by 2. Kung kani nga formula, same ra gyapon na siya og answer. Okay? Now, let's proceed to the next question. The diameter of a circle is 8 centimeter. What is its area? The diameter of a circle is 8 centimeter. What is its area?
Sige, with the use of class, nakita pa rin niyo akong screen, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige, ako pa i-unshare balik ha. Sige, the diameter of a circle is 8 centimeter. What is its area? Sige, solve. Area is equals to pi r squared. Diameter man ano, so what are we going to do? A. Dili, A, uy. Akong question is, diameter man ang given, then mag-use man ta og formula nga kani. Pi r squared. So diameter ang given, unsay buhaton to get the radius? Times. A times or a divide? Divide. A divide. So Times. pila man ang diameter? Diba 8? So what will happen to 8 para mahimo siyang radius? 4. Okay, mahimong 4. So that would become 3.14 times 4 squared. Pila man na ang 4 squared? 16. Okay, 16. So the answer is 50.24 centimeters squared. Sakto to ang nagingon og letter A, pero ang akong question man ato, lahi. So mo na. Again, ang kaning purpose sa review nato is para ma-review mo kung giun sa pag-solve. Okay? Giun sa pag-solve. Kay inig ka-exam ani, inig adto ninyo sa eskwelahan, what if giilis ni ang mga numbers? Giilis ang mga choices? Wrong ka. Diba? Reviewer man eh. Di man ni mao ang actual na exam. Okay, next. Number 4. What is the radio? I'm sorry? Ano siya maingon? Gisa tong na istorya? Paulang. Okay, let's proceed. Number 4. What is the radius of a circle if the area is 36 meters squared? What is the radius of a circle if the area is 36 meters squared? Now, kani, area ang gihatag. Area, oh. Ang given, inani gina si class, pangita agidayon ninyo ang given. What is the radius of a circle if the area is 36 meters squared? Diba sa problem solving kay unahon na to ang what is asked. Ang gipangita, radius of a circle. Pero ang hatag nga given kay area. So, saan man na to? By using the formula. So, diba, our formula is area is equals to pi r squared. Now, ang atong radius kay missing. So, ang buhaton na to ani para mahabilin ang kaning radius kay atong i-divide ang kaning both sides of pi. So, paminaw mo kay naa ni siya gihapon sa high school. Mag-cancellation of mga given data. So, kay same naman ni siya nga pi, cancel. So, ang nahabilin, kay gi-cancel out naman na dire, is only the r squared. Kani area divided by pi. Pila man to ang area?
Ang area kay pila? 36. 36. 36 meters Let's square. write 36. 36 Meter squared. meter squared Squared. divided by pila value sa pi? 3.14. 3.14. Okay, 3.14. Now, r squared. Sige, 36 divided by 3.14. 36 divided by 3.14 kay pila? 11.46. Okay, 11.46. 11.46 meter squared equals r squared. Napa man na squared. Buto sa buta na ato na siyang square root. What is the square root of 11.46? Gina na pagkuha. So 11.46 niya square root nasa inyong calculator. 13133. Dili. 3.38. 3.38. 3.38. Okay, so asa man din ang nearest answer? It's letter B. So ginana siya pagkuha. Ginana pag-solve class. From the formula of area equals pi r squared, giderive na to ang pagkuha sa radius. So gi-cancel ang pi diri, gi-divide through dividing. So divide the pi r squared divided by pi, mo na cancel. Nga diri po divided by pi. Okay, let's proceed to number 5. What is the area of a circle if the radius is 5 meters? Sa'yo na kayo, no? Kay 5 radius, area ang gibangita kay area of a circle. No, ang given kay radius is 5 meters. So, area equals pi r squared ang formula. Pila man na ang kuan? 5 meters squared. 5 squared. Pila man na siya? 25 meters. Okay, 25 meters squared. So that would be 3.14 times 25. Pila answer? 78.5. That's why it's 78.5. Grade 5, I want you to always remember nga nakuha na to ang kaning answer by using the formula. Okay? Dili tagna, but tungod sa formula. Okay? Sige. Let's have a quick break, 5-minute break. Let's have a quick 5-minute break. So 5-minute break sa ta. Inom sa og tubig, mag-CR kana. Mahumanta until maka-review ta og 10 questions. So 5 questions pa man to, no. Ang kaning review man good class, dili na siya dali-daliun. Para mo ma-reminded mo nga ay giingon ani dayto pagkuha ang formula ang answer using this formula. Yes, ma'am.
Kay bawo na mo dili ba na magtagna-tagna igabot dito sa kuan sa exam. And remember fourth quarter na ba ni. So dili ang kanang answer sa reviewer ang inyong timan-an. No? Takibaw. Change. Of course, i-change man gid na. I-change man na ang mga numbers. Di na mo ma-zero na mo ana. So, mag-use gid og formula. Sige, I will be back after inig 10:25. Mo inom sa kog tubig. Excuse me, ma'am.
You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, Lord. How good you are. We love to sing in your name, Lord. Love to sing of who you are. That could not hold you. The victor before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. Hello, sige, balik na ta. Yes, ma'am. Sige, nakita na ninyo ang questions, balik. Wala pa na?
Ay, okay. Wa man di mo kadungog nako. Uy, nganong walay niingon nga wala, ma'am, wala ko kadungog. Nge, Sabi no, gituyon mo, ma'am. thanks. Wala, uy. Again, the Reyes family made a fish pond in their backyard measuring 6 meters long, 4 meters wide, and 3 meters deep. They sold the soil dug up to 45 pesos each cubic. How much did they receive for the sales of the soil? Now, since this is a word problem, what is asking the problem? Diba kaning question? How did they receive for the sales of the soil? Next, what are the given numbers or data? 6 meters long, 4 meters wide, 3 meters deep,
and 45 pesos each cubic. So, unsa man ato ang masabtan din ha? Unsa man ni nato pag-solve? We are going to find Length times width times height. o sige daw be. 6 times 4 times 3 pila man na? Six times 4 times 3 pila? Okay. 6 times 4, 24 times 3 is 72. 72 cubic meters. Now, ang each cubic meter daw is sold to 45 pesos. So that would become 72 times 45. Will I answer? 3,240. 3,240. Okay. Very good. 3,240 pesos. Now, what if ang gihatag nga data kay 7 meters long and then 5 meters wide. This is 5 ha. And then we have here 4 meters deep. Pila man ang ilahang halin if mao ni siya ang measurement sa ilahang backyard. 7 meters long, 5 meters. 140. 7 times 5 times 4, pila man? 120. 120? 140. Okay, it is 140 times, pila gani ilang baligya per cubic meter? Pila ilang baligya? Now, there is a word problem. They sold the soil dug up. Pila baligya nila? 45 pesos. 45. Okay, so ang volume sa ilahang backyard times 45. 140 times 45, pila man? 603 ay 6,300. 6,300. Kinsa man to naka-answer be? Chris Paul. Chris Paul, very good. Okay, so yun na siya pagkuha ha. Okay, again, this is not the final questions, no? Mausab pa na. So, at least kay balo mo unsaon siya pag-solve. Number 7. Tara's sewing box is 5 decimeter long, 2.5 decimeter wide, and 3.3 decimeter high. What is its estimated volume? So, tanawa ang mga choices of estimated to the blank. Nabay decimal, wala. Nay decimal number, wala. Tanawa ang choices. Naay decimal numbers, wala. Naa. Wala mang good. Wala. Wala decimal numbers. So, unsa may tawag ani? Unsa tawag? Grade 5. Unsa tawag ani? Wala may decimal number. Unsa may nahabilin? Whole number? Very good. Whole number. So, ang question diri, what is its estimated volume? What is its estimated volume? So, ang choices kay puros whole number. So, estimate na to whole number. Now, unsaon din pag-solve ang volume gani? Nag-project man jud mo ana, unsaon pag-solve ang volume? Length times width times height. Okay, very good.
Now, we multiply 5 times 2.5 times 3.3. What is the answer? 41.25. Oh, there is a choices. Unsa may nearest sa 41.25? 40. Unsa ay nearest sa 41. 41. It is 40. 41. Dili, 40. Ang naman sa choices, Chris. Sige, what if ang choices kay 6 decimeter long? Sige, 6 decimeter long and then 4.3 decimeter wide and then 2.5 decimeter high. Sige, 2.5. Isolve daw. 6 decimeter long, 4.3 decimeter wide, 2.5 decimeter high. Okay, solve. 6 times 4.3 times 2.5. Pila ka high answer? 54.5, ma'am. The answer is 64.5. Sige, kung ato na siya i-round off to the whole number, pila may answer, ana? 65, ma'am. 65. Now, based there is a question, asa man siya dool? 40, 50, 60, or 70? 70, ma'am. 70, ma'am. Asa siya dool? 60 or 70? 70. 60, ma'am. Nasa sa? 70. Okay. 70. Oh, 70. So, yun na na ang answer, ha? Next, number 8. Lapit na tanong. So, mag-iisang hapon na tomorrow. Number 8. What is the formula on finding the volume of the cube? Length and width times height. Very good. Side times side times side. Naabi mo yung next nga project? No, mangita mo og object na cube. Mo na sa inyo himuan na video. Number 9. What is the formula on finding the volume of the rectangular prism? Length times width times height. Okay, volume. Ayaw kalimti. Volume is equals to length times width times height. Width times height. Okay. Next, the ratio of the circumference of a circle to its diameter is represented by unsa man ni mga letters man ni siya. Uy, unsa man ni mga letters, class? Unsa man ni ang pasabot sa D? Unsay pasabot sa D? Very good, diameter. Unsa may pasabot sa P? Percentage. Pi. Pi. Ang pi, tara ang pi, oh. Dili man na P ang pi. It's, nana siya I, pi. Ang P could be percentage, pwede sad. Pwede sad siya perimeter. So, C, pi. Ang D, unsa may pasabot anang D? Radius. R. R, bakit nasa letter D, unsa pasabot ani? Radius. Radius. Very good, radius. Ano siya, the ratio of the circumference of a circle
to its diameter is represented by unsa man. Unsa man toy formula sa circumference? Unsay formula sa circumference, class? Unsay formula sa circumference? 2 pi r or pi d. If the given number or data is radius, kaning 2 pi r pag second quarter ni nato, class. If diameter ang given kay pi d. Now let's go back to the question. The ratio of a circumference of a circle to its diameter is represented by what? What is the answer? D. How about the others? What's your answer? D. D as diameter or letter D? Diameter. Ha? Ano man nga D? D as diameter or D A. as Diameter. Ha? A. Diameter. A diameter. The correct answer is pi. Is the pi? Diba? Unsa man ang formula di ay sa circumference niya na ang diameter. Unsa may kauban niya? Pi. Diameter. Diba pi? So the answer is pi. Okay. So 10 questions lang sa atong i-review today. Tomorrow kay let's make it 20 questions. Pinapasad ko yung nun na report, no? Math gihapon, even though sa lain ka na section, I am not your math teacher. Sulod gihapon mo tomorrow para mo ma-review, ma-discussan sa teacher kung yun sa pagkuha ang answer. Okay? And then after next subject na sa dayon. Hantod mag-exam. Okay, na may question, class? Yes, naatay online class ugma. Let's start. Okay, I think wala na yung question. Ha? Kinsay na yung question? Wala? Kung wala na kay mag-end na ta sa online class. Nga ugma na sad. Yes, Nat. Unsay question nimo, Natalia? Pagyapon ang online class. Pagyapon time online class og mama. Ini ka ugma kay 9 a.m. Yes, Chris Paul. Unsay formula sa circumference? Formula sa circumference? Ang formula sa circumference kay C is equals to 2 pi r or C equals pi d. Sige, sa pang nailaing question. Thank you, ma'am.
Wala na question? Okay. Sige, so see you again tomorrow, grade 5 at 9 a.m. Bye-bye. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, you're welcome. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye.